المرة الأولى ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين القاهرة وتل أبيب، أحيت فرقة النور الإسرائيلية حفلا داخل السفارة الإسرائيلية بمصر أواخر الشهر الماضي، بالإضافة إلى حفل خاص حضره جمهور مصري وإسرائيلي. بالفعل هذه الفرقة، فرقة النور، تقدم الموسيقى الكلاسيكية العربية، ويتشكل أعضائها من عازفين ينتمون إلى عرقيات وأديان مختلفة. نتابع. أنا اسمي أريال كوهين، أنا قائد فرقة النور، فرقة للموسيقى الكلاسيكية عربية في إسرائيل، وأنا مغني في الفرقة. تأسست الفرقة عام 2013 من أجل السير على خطى زوزو موسى، حيث كان عازف كمان يهودي من مواليد الإسكندرية وهاجر إلى إسرائيل وكان فنانا بمعنى الكلمة. أنا ولدت في إسرائيل لكن والداي من المغرب. سمعت الموسيقى المغربية الكلاسيكية في المنزل عندما كنت طفلة، لكن في سن مبكرة، ربما في سن 8 أو 9، سمعت لأول مرة أغنية لأم كلثوم وهي أنت عمري. سمعت هذه الأغنية وقلت حينها: واو، هذه المغنية دخلت قلبي وروحي، وهذا ما أحب أن أسمع. تلقينا دعوة تاريخية من السفارة الإسرائيلية للحضور إلى القاهرة من قبل السفيرة أميرة أورون لكي نقدم عرضا موسيقيا بمناسبة عيد الاستقلال. لقد تأثرنا بذلك كثيرا وفعلنا كل ما يلزم لنكون هنا. هذا شرف كبير لنا جميعا كفرقة. كل ما تفعله هو أنها تعزف الموسيقى العربية. لقد كان أكبر أحلامنا أن نصل إلى مصر، وقد تحقق هذا الحلم. مسافر وحدك. عندما أتيحت لي الفرصة أن أعزف الموسيقى في مصر، كان الأمر أشبه بالحلم الذي تحول إلى حقيقة، حيث أنه يربط بين ثقافتين مختلفتين، وهو أمر مفرح ومدهش للغاية. إنه يشبه إلى حد ما صناعة التاريخ الذي سيمكن الإسرائيليين من الوصول إلى الموسيقى العربية المصرية، وهذا فعلا بحد ذاته حلم. الموسيقى الكلاسيكية العربية تعد الموسيقى الكلاسيكية العربية أساساً لثروة ثقافية لجميع شعوب المنطقة، وباعتباري شخصاً موجوداً أيضاً في الشرق الأوسط، فإن الموسيقى العربية هي جزء لا يتجزأ من ثقافتي، فهي ليست شيئاً يجب أن أشاهده بمرور الوقت، إنها شيء ولدت فيه وسأموت فيه. حلمي أن أعزف الموسيقى مع فرقتي في دار الأوبرا المصرية، وأعتقد أنني شخص متفائل وأنه في يوم من الأيام سأحقق هذا الحلم. في مقابلة كنا قد أجريناها مع يهودا كماري عازف العود وأحد مؤسسي فرقة النور، حكى يهودا بأن الفرقة تأسست منذ نحو 10 سنوات بهدف الحفاظ على التقاليد الموسيقية العربية الكلاسيكية وإحيائها، وفيما يعزفون أغنيات من مصر والعراق ودول المغرب العربي وبقية دول الشرق الأوسط. We established فرقة النور. It's an Israeli orchestra that plays classical Arabic or classical Sharqi music, and because this is a very important voice in Israeli culture, you know, and the motivation came because, you know, we have to go to the history, and about 50% of Jews that came to Israel came from Arab-speaking countries, and you know, Iraq, Egypt, and so on. And so they brought this culture, and they were very active in the musical scenery in their countries. For example, in Iraq, the Kuwaiti brothers, Salah al-Kuwaiti, he is one of the founders of the modern genre of Iraqi music.
So Jews were very active in the musical culture back in their countries, and when they came to Israel, those musicians they continued, and they formed an orchestra, the Voice of Israel in Arabic radio, that continued to play this music. We are the students of these musicians. You know, they got old, the orchestra closed, and they retired. And there's still people that really love this kind of music. So we formed this, we established this orchestra about 10 years ago, and it's really a colorful tapestry of Israeli society. You know, we have Jews, we have Arabs, we have religious, non-religious, we have people who came from different kind of music, you know, played classical music, for example, Western, and then they got interested in classical Middle Eastern music. We have people who came from jazz, and then so it's a really interesting mixture of people and that come from different backgrounds, but we all share one love, the love for the music and for the culture. I believe that in order for us to be better neighbors, okay, we need to talk to each other. So one of the ways to talk to each other is to listen to music and to play the music. And if you know the culture, okay, so this becomes the main issue, you know, and I don't have a problem to even discuss, you know, sensitivities about culture, where it comes from, who was the first, what this, and it's interesting and so on. But it brings a dialogue. I think the most important thing that when you have a cultural dialogue, okay, and so the dialogue can bring other things. So music is a tool for a dialogue. The message is that don't be afraid to talk to people who don't know you, okay? And if you are brave to speak up and to reach out, and it doesn't matter where it is, and it doesn't matter what kind of gaps and bridges you have to cross, just, you know, dare to reach out and to meet people from different cultures, because, you know, we after all we are a global village, and we're all human beings, and we deserve to get to know each other better than we have done until now. And by getting to know each other better, I think, you know, humanity can progress much more than it has until now.